এগুলো শ্রীযুত পদকমল শ্রী গুরু শ্রী রূপং সাগ্রজাতং সগণ রঘুনাথং সজীবং সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণ চৈতন্যদেব শ্রী রাধা কৃষ্ণ পাদা সগণ ললিতা সখাতমিশ্চ রচসি কৃষ্ণ চৈতন্য लिटिल वृंदा, राइट? तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? जो भी हो, anyway, now we are talking about this karma. Karma means whatever we are doing for our sense gratification or fulfilling our sense gratification, that we can't consider to karma. So karma, tahar sadhane sadha jalamoya phal, tahar sadhane sadha. If you do any karma, you can reach only jalamaya phal, means material benefit. Fruits is material benefit. Jalamaya. उच्चलोक भोग सुख तहाते प्रबल उच्चलोक. The karma, good Paul means Sardhala, heavenly comfortable life.
Like, I heard the Mukesh Ambani, right? He has only 4 or 5 people staying in the home. 60 floor, 600 cars, 600 employees they have. Right? Huh? This is good life. So they are doing something. Some temple construction, helping some temple construction, giving some donation, poor people, that's like distributing blanket, clothes, food. So he's trying to get, getting Jodamoya form, material benefit, comfortable material life. सही सब कर्म भोगे नहीं आत्म शांति. That karma bhog means that enjoyment which is coming for karma's benefit. Nahi atma shanti. Nahi means atma means soul. Soul will not be peaceful with such materially comfortable life. Therefore, you can see many economically solvent persons, they are going to bar. Why? Just to have more peace. They are thinking to bar will make me peace. Bar people, okay, give me money, right? So much luxury house, still not peaceful, right? How much dog become peaceful to sleep on the street? We are not peaceful to sleep in the comfortable accommodation. So therefore she says, sahi sab karma bhoge nahi atma shanti. Tahate prayas kara otishaya bhranti. In order to make our soul peaceful, consciousness peaceful, and trying to do some karmic result. It's a karmic result. So this is Atishaya Bhranti, just like running behind wrong horse. Running behind wrong horse. You know. Bhranti means bhool means mistake. It's a great mistake, just like running behind wrong horse. Sei sab subha karma upaya hoiya anitya upaya sathe loko sukho diya. That materially auspicious karma, anitya upaya. Anitya means mortal, not immortal. Mortal benefit. Sadhe loko sukh diya. Just to make people happy. Just to make loko sukho diya. Loko means people, sukh means happy. To make them happy, materially happy. But materially no one become happy. Materially no one become happy. If something happen,
Wrong means you can see just like that. You are feeding one person. What is the benefit? He is getting maybe 4-5 hours satisfaction. After that, again hungry. Again hungry. You are giving some clothes. After 4-5 months, the cloth ripping. Then again he need. Then he will say, oh, you are not working, right? You will feel disgusted to help always. Even if I go to Reboti house every day for taking prasadam, she will feel disgusted. Oh, useless, such a young. Yeah. Right? সেই অবস্থায় তো উদ্ধার কভু যদি সাধু সঙ্গে জানিতে পারে আমি যে কৃষ্ণ দাস যায় মায়া পাড়ে when people are in such illusion and doing so much karma, getting karmic result, that person can be delivered from these fake activities. Why I am telling so fake? Because material people never ever become happy. You can see. Today they are in your favor, tomorrow problems. You know, there is a Vidyasagar, Bengali people are always glorifying Vidyasagar because he used to help so many low caste people, coal fields, such people. So once they were really against Vidyasagar, the Vidyasagar passed his opinion. I am doing something in their favor, therefore they are against me. Sometimes they are also glorifying Vidyasagar. Sometime. Then Vidyasagar said, I don't think I do anything in their favor. Why they are actually glorifying me? You understand what I am saying? It was in academic Bengali subject that if you do something in favor, definitely they will do something against you. That is the nature of the material people. So, therefore, if they are come in contact with sadhu, real sadhu, not like a fake sadhu. Fake sadhu, they will take all the money, make his own property in the name of temple. In the name of temple, they will make his own property, own name, fame. But real sadhu, they always telling they are telling that be connected with Lord. And try to think about, always inspiring that inspiring to do some spiritual activity. Like if someone give like $100 million to Gopal, what he'll do? Ask him. He says, I will make the Ganga, bank for Ganga, properly in banking.
Gangas need to be protected, right? Right? If it is not, Gopal is not coming in contact with sadhu, then he may think, okay, I have to make several houses, buy one private jet to travel. Right? But sadhu always thinking about how can I helpful? How can I be helpful for this soul? That soul should be delivered. Therefore, Prabhu Jyoti Sadhu Sangha Janite Se Pare Ami Jeev Krishna Das Jai Maya Pare. So Sadhu always telling, hey, you have to think about your eternal identity. You are Krishna Das, means you are eternally servant of Krishna. Do everything for Krishna's satisfaction. Instead of feeding people, think about their Krishna's existence. They are suffering. So make so much prasada and distribute them. Real manner prasada, not like for collecting money, Prasad distribution, collecting money. Right? Am I right or wrong? Book distribution for collecting money. So nowadays everything become, we are thinking spiritual, but as soon as there is thinking of commission, profit, expansion, temple expansion, temple, this all become karma. Although you may not, so many people may not agree whoever listening, but it is fact. In spiritual activity there is no tiny smell of karma benefit. I want to make a big temple, big house. I want to make like I heard that each school they have some people have making that some center where people can come and eat prasadam. Student can come and eat prasadam. If you go there, they don't. Prasadam not for it. Such type of discrimination there, that if there is discrimination among the spirituality, then there is no spiritual program. This is some target program. Target program means karma program, right? So nowadays we can host many karmi in temple, but if you go there, no place for you. You are Krishna's devotee. Temple is Krishna's temple, but there is no place for you in the Krishna's temple. Rather, its place is there, criticism place, not glorification. I can give an example. I was in South Africa. The one family, economically rich, they are devotee. One of the relatives says, why you are doing so much austere life to get up early morning, following Ekadashi, observing fasting, no tea, coffee, so much rules and regulations. Just give some money, like 10,000 rand. Then you can see Krishna's garland, it was
Krishna's neck, it come to you. Do you understand? Krishna wearing the garland, immediately from the neck of Krishna, it's coming to your neck, hanging to your neck. Instead of Krishna's Rajbhog plate, Krishna's Rajbhog plate, come to you. It is fact. We have no respect for devotee. And in the name of devotion, we have karmas, we have activity, we have some karma. We want to increase wealth. So we are appreciating karmi with karmic manner. So therefore, everything we have to understand what is the meaning of sadhu. Sadhu never ever misguide you. Sadhu always look everyone sadhu, never discriminate. Oh, if I host you, if I greet you, so I don't have any kind of material benefit. Always searching material benefit means karma. Right? সেই বিরল ফল মাত্র সুকৃতি জনিত তুচ্ছ কর্মকাণ্ডে নাহি করিলে বিহিত. That whatever material benefit, material fruits, beneficial fruits coming, just like I already explained yesterday, I think, not today. Bhaktunmukhi Shukriti, Bhogonmukhi Shukriti. Bhog, material, comfortable life, that pious credit. Because of that credit, we are getting all beneficial or material benefit. But it is tuccho, it is not beneficial, real benefit. Tuccho means it is tuccho means no, it's tiny bit. You should ignore it. It is ignorable. We're supposed to ignore that karma kanda. If you are not, then you will be in the trap. Karma's trap, not bhakti's trap. Bhakti eternal, karma temporary. So temporary, always Rani. I think this is okay. கர்மம் சொன்னால் நம்ம புலன் திருப்திக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம், அதுதான் கர்மம். கர்மம் நமக்கு பௌத்திக லாபம் தான் கொடுக்க முடியும். அதில் உயர்ந்த லாபம் சொன்னால் சொர்க்க லோகத்துக்கு நம்ம போக முடியும். உதாரணத்துக்கு நிறைய பணக்காரர் தானம் பண்ணுவான், கோயில்களுக்கு பணம் கொடுப்பான். அவங்களுடைய நோக்கம் என்ன? வேறு புகழ்ச்சி, வாழ்க்கையிலே சுகம் கிடைக்கணும் சொல்லி தான் சுகம். இது பகவான் சுகம் கிடையாது. இப்போது இங்கே ஹரிதாஸ் டாக்கூர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, இந்த கர்ம போகம் நம்ம என்ன கர்மத்தில் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம், இது நமக்கு ஆத்ம சாந்தி கொடுக்காது. நம்ம நிறைய நல்ல வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இந்த உலகத்தில், அதை வச்சு ஆத்ம சாந்தி கிடைக்காது. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம், பெரிய பெரிய பணக்காரர் அமைதி இல்லாமல் சாயங்காலம் பாரில் போய் தண்ணி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அவனுக்கு அவ்வளோ பணம் இருக்குது, அவ்வளோ பெரிய வீடு இருக்குது, அவ்வளோ அழகான மனைவி பிள்ளைகள் இருக்கலாம், அப்போ அவன் ஏன் தண்ணி போட போயிட்டுருக்கான்? அவனுக்கு அமைதி இருந்திருக்கான். எல்லா விதமான நம்ம இது பார்த்தா கூட அவனுக்கு அந்த அமைதி இல்லாமல் அவன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான். எப்படி இருக்க வாழ்க்கை இருந்துச்சுன்னா, தெருவில் உள்ள நாய் அமைதியாக தூங்கிட்டு இருக்கு, அவன் அவ்வளோ பெரிய வீட்டில் அவனுக்கு தூக்கம் கூட வரலாம். இப்போ நம்ம எல்லாருமே இந்த உலகத்தில் கர்மங்களை தான் பண்ணுற முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம்.
இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் ஒரு தவறான குதிரைக்கு பின்னாடி ஓடுறது வழி. நம்ம ஒரு தவறான பாதையில் ஓடிட்டு இருக்கோம். அந்த மங்களமான கர்மம் கூட இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ நல்ல மங்களமான கர்மம் கூட நிரந்தரமானது கிடையாது. அது ஒரு இந்த உலகத்தில் நமக்கு ஏதோ ஒரு லாபம் கொடுக்கலாம். நம்ம வேறு மனிதருக்கு திருப்தி பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம கூட அப்படி நமக்கு திருப்தி கிடைக்கும் சொல்லி அதுக்கு வேண்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சில பேர் அன்னதானங்கள் பண்ணுவோம். அதை சாப்பிட்டாலும் திருப்தி ஆகிடுமா? 4-5 மணி நேரத்துக்கு திருப்பி பசிக்குது. வஸ்திரதானம் பண்ணலாம், நிறைய ட்ரெஸ் கொடுக்கலாம். அது 4-5 மாதத்துக்கு திருப்பி கீழே போயிடும். திருப்பி அவனுக்கு தேவை. அப்போ நம்ம ஒருத்தருக்கு அன்னதானம் பண்ணோம், அவன் திருப்பி பசிக்கிறது சொல்லி வந்தால் நம்ம ஒருத்தருக்கு ட்ரெஸ்ஸுகள் கொடுத்தோம், அவன் திருப்பி ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்தால் எவ்வளோ வாட்டி சாப்பாடு கொடுப்பீங்க, எவ்வளோ வாட்டி ட்ரெஸ் கொடுப்பீங்க? ஒரு வாட்டி நமக்கே கோபம் வந்துடும். இப்போ வேலை பண்ணு ஏன்னா எப்போ பண்ணுறதா பாருங்கள். அது நமக்கு அந்த கர்மம் அமைதி கொடுக்கல. ஸோ எதுவரை ஒரு ஜீவன் ஒரு மனிதனுக்கு இந்த மாயையில் மோகத்தில் இருக்கான், அவனுக்கு புரியல. அவனும் நான் நல்ல வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி ஒரு போலி இதில் மாட்டிருக்கான். இந்த கர்மம் இந்த உலகம் எதுவுமே ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் கொடுத்தாரு. வித்யாசாகர் சொல்லி ஒரு பெரிய ஆளாக இருக்கிற பங்காளில். அவர் ஏழையருக்கு இந்த காட்டுவாசிகளுக்கு உதவி செய்வாங்க. அவரும் எவ்வளோ உதவி செய்தால் கூட நிறைய வாட்டி அந்த மக்கள் இவர் பார்த்து அவராக பேசுவாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்லுவார், நான் இவங்களுக்கு உதவி செய்யல, அதான் எனக்கு பார்த்து இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஒரு வாட்டி புகழ்ச்சி கூட பண்ணுவாங்க. புகழ்ச்சி பண்ணும்போது கூட அவர் அது ரெண்டுமே எடுக்கலை. ஏன்னா அவங்க அந்த ஆர்வம் இருந்து இந்த உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணால் கூட நம்ம மக்கள் ஒரு நாள் புகழ்ச்சி பண்ணுவான், ஒரு நாள் நம்ம பார்த்து தவறு பேசுவோம். இப்போ கலியுகம் பௌத்திக உலகம் சொன்னால் ஏமாத்துதான் ஒரு லட்சணம், ஒரு அடையாளம். இந்த பௌத்திக உலகத்தில் எல்லாருமே வேறு ஆளுகை ஏமாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு அது எல்லா இடத்துலையும் வந்துருக்கு. இன்றைக்கி சாது கூட அவன் கோயில் பேரில் கடவுள் பேரில் சொத்து உண்டாக்கிட்டு இருக்கான். பட் உண்மையான சாது யார்? நமக்கு பகவான் கூட ஆத்மீகம் கூட கனெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பான். அவர் நமக்கு பார்க்கும்போதெல்லாம் நம்ம ஆத்மீக வளர்ச்சி பார்த்து பேசுவோம். உண்மையான சாது திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன், கிளி போல பேசுறது மாட்டாங்க. அவரும் அந்த நிலைமையில் இருப்பான். நமக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பான், இப்படி பண்ணு கிருஷ்ண பிரேமம் வரும். அவர் வாழ்க்கையில் வந்திருக்கா கிருஷ்ண பிரேமம். அவர்கிட்ட இல்லாததை அவர் எப்படி நம்ம கொடுக்க முடியும்? 2 விதமான சாது இருக்கான். ஒரு ஆள்கிட்ட அவனும் நமக்கு பௌத்திகத்துல தான் சுத்த போல பண்ணிட்டு இருக்கான், நமக்கு கூட ஆத்மீகம் பேசவே மாட்டான். இன்னொரு சாது எப்படி இருப்பான், போலி சாது, அவன் நமக்கு மட்டும் பேசிட்டு இருக்கான், இப்படி பண்ணு இப்படி. அவன் அதெல்லாம் பண்ணலாம், அது பிரயோஜனம் இல்லை. அவனும் போலி தான். அவன் தான் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் கொண்டு வரல, நமக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்பான், இப்படி பக்தி பண்ணால் இதாகும், அப்படி பக்தி பண்ணால் அப்படி ஆகும். என்ன பிரயோஜனம்? நீயா பண்ணாமல் இருக்கு. அந்த மாதிரி சாதுக்கிட்ட போய் ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. உண்மையான சாது எப்பவுமே அந்த ஜீவனுக்கு எப்படி ஆத்மீக வளர்ச்சி கொண்டு வரணும் இந்த சிந்தனையில் தான் இருப்பான். அவன் எப்படி கிருஷ்ணர் கூட நமக்கு சம்பந்தம் பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த தியானம் வச்சிருப்பான். பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது பேர்லையோ, புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறது பேர்லையோ பணம் உண்டாக்குறது இது சாதுக்கு வேலை கிடையாது. ஆத்மீக வேலைகள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதில் எங்கேயுமே லாபம் இல்லை புலன் திருப்தி இங்கே பேச்சே இருக்காது, இடமே இல்லை. ஆத்மீகத்திலே கூட வேதங்கள் வந்தாச்சு சொன்னால் அது ஆத்மீகம் கிடையாது, அது ஒரு டார்கெட் ப்ரோக்ராம் சொன்னார். சொன்னால் ஒரு கர்மம் போலே தான். அதுக்கு உதாரணம் கொடுத்தாரு. நம்ம நிறைய கோயிலை பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
பெரிய பெரிய கர்மிகளை கூப்பிடுவான், நம்ம கோயிலில் வாங்க, அவங்களுக்கு நல்ல பிரசாதம் கொடுப்பான், அவங்களுக்கு நல்ல வசதியாக இது பண்ணுவான். பட் அதே கோயிலில் சாதுகளுக்கு போனால் அவங்களுக்கு பிரசாதம் இல்லை சொல்லிடுவாங்க, ரூம் இல்லை சொல்லிடுவாங்க. ஸோ குரு மகாராஜ் ஒரு உதாரணம் கூட கொடுத்தாரு. சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் ஒரு பக்தர் குடும்பம் இருக்குது. அவங்களுக்கு அவர் ரிலேஷன் ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருக்காரு, நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க பக்தி பேரில், ஏகாதசி பண்ணுறது, வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடாமல் இருக்கிறது, டீ காஃபி குடிக்காமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் பண்ணுறது தேவையா? ஒரு 10,000 கோயிலுக்கு கூட பாரு, பகவானுக்கு போட்ட மாலை வந்துடும், ராஜ்புக்குன்னா பகவானுக்கு என்ன ஆஃபர் பண்ண தட்டே வந்துடும். நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா? சமுதாயத்தை நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம். ஒரு கோயிலில் பணக்காரர் வந்தால் எப்படி இருக்குது, ஏழையர் வந்தால் எப்படி இருக்குது, ஒரு கர்மி வந்தால் எப்படி இருக்குது, ஒரு பக்தன் வந்தால் எப்படி இருக்குது. இதெல்லாம் ஆத்மீகம் கிடையாது, இதெல்லாம் பௌத்திகம் தான். நம்ம சொத்து கூட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கு ஒரு சுபாவம், நம்ம சொத்து கூட்டுறது தவறு கிடையாது. பக்தி கூட்டுறது தான் சொத்து கூட்டுறது போலே தான் ஆத்மீக சொத்து. நம்ம இந்த உலகத்தில் சொத்து கூட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். உண்மையான சாதனம் நமக்கு எப்பவுமே தவறான பாதையில் கொண்டு போகும். சாது எப்பவுமே வித்தியாசம் பண்ண மாட்டாங்க. சாது பௌத்திக லாபத்திൻ്റെ யோசனையே பண்ண மாட்டாங்க. சாது உங்களுக்கு ஆத்மீகம் தான் பேசுவான். அவன் வாழ்க்கையில கூட அவனும் அந்த என்ன பேசிகிட்டு இருக்கான், அப்படி வாழ்விட்டு இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான், கிருஷ்ணருக்கு திருப்திக்கு வேண்டி பண்ணிட்டு இருக்கான், கிருஷ்ணர் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கான், குரு பரம்பரை சேவை பண்ணிட்டு இருக்கான். உங்களுக்கு அதே பாதை தான் சொல்லுவோம். இப்போ கோகோர்முகி சுக்ருதி சொன்னால் நம்ம சில இங்கே புண்ணியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நல்ல காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நமக்கு அதுக்கு பலன் கிடைச்சிட்டு. பட் இது ரொம்ப கீழ்மட்டம் உள்ளது, துச்சா சொல்லியிருக்கு. நம்ம உண்மையாக நமக்கு நல்லது பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் சொன்னால் நம்ம கர்ம காண்டை பார்த்து கவனிக்கவே கூடாது. Hare Krishna. So in this regard, I like to give one more example, practical and fact. One day, Bhakti Madhava Goswami was sitting in Chaitanya Gaudiya Math at Mayapur. At that time, there is only 2 temples in Mayapur, Chaitanya Gaudiya Math and Sri Chaitanya. And very tiny bit building of ISKCON. In Adi Math, then under the Adi Math, Siva Sangha, Yogapi, middle, very tiny bit manner, ISKCON, and then Sri Chaitanya. The Madhava Goswami was sitting in his temple, and one businessman came. Maharaj, I heard that you have lot of property here, and this place is very potential to make a business, brick business, brick field business. Why? Because so many rush people are coming here to buy the land and make a temple, make their own temple. The temple needs bricks. So if you use all your land, if you give me that, I can make a brick field here. We can sell the big bricks, we can make profit. And leftover bricks, we can use your own temple construction. Yeah. It's too much profitable, Maharaj. And also in reality. Then Madhav Maharaj was laughing loudly, ha 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 ha, like that. Why? Then he said, Ji means, oh merchant.
my factory, purpose of my purpose to establish this factory, temple factory, to make merchant become beggar, not like a beggar become merchant. So it is not matching your plan, or matching with my goal. So this is the perfect example. Madhav Goswami Maharaj, you can see such a nice explanation. Then Sethji, that merchant become astonished. He is real sadhu. So this is our Guru Varga's goal, We have to follow as much as we can their footsteps. Then we can get spirituality, smell of spirituality. Otherwise, all material smell, increasing our desire. So we have to know which lineage we are connected. We should try our best way to follow their footsteps. Anyway, we can speak about Haridas to explanation about Jnana Kanda tomorrow. Now Karma Kanda finish, now Jnana Kanda. Karma Kanda, Jnana Kanda, Kevali Vishera Kanda, Amrita Valiya Jeva Khai, Nana Joni Bhumi More, Kadara Jo Bhakshan Kare, Dar Jon Madhav Pati Jaya. This is explained by our previous teacher. Karma Kand, Jnana Kand, both is a pot of poison. If anyone drink the poison and think this is Amrit, means nectar, so his whole endeavor, whole life, whatever endeavor he is keeping, adhapad means is completely, we can say, spoil or nip in the bud. Nip in the bud is best, nip in the bud. இன்னொரு உதாரணை கொடுக்குற சொன்னார் குரு மகாராஜ். சில பக்தி ரಹಿತ மாதவ கோஸ்வாமி மகாராஜ் சைத்தன்யங்களுடைய மட்டிலே ஆச்சாரியராக இருந்தார். அவர் ஒரு வாட்டி மடத்தில் உட்காந்துருக்காரு. அப்போ மாயாப்பூரில் 2 தான் பெரிய மடம் இருந்தது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மடம் உபார் பண்ணது, இந்த சைத்தன்ய பகவான். ஒரு சின்ன இஸ்கான் சென்டர் இருந்தது. வேறு யோகா பீட், ஸ்ரீவாசாங்கன், இந்த மாதிரி கோயில்கள் இருந்தது. இவர் மடத்தில் உட்காந்துருக்காரு. ஒரு பிஸ்னஸ்மேன், தொழில் விவசாயி வந்திருக்காரு. வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு, குருஜி நமக்கு இங்கே வந்து ஒரு இவ்வளோ இடம் இருக்கு, யார் சொல்லி கேட்டார். சொன்னால் இது ஒரு நல்ல இடம், இங்கே அடுத்த வரப்போல காலத்தில் நிறைய கோயில்கள், மடங்கள், நிறைய கட்டடங்கள் வரும். அப்போ நம்ம இங்கே செங்கல் போட்டால் நமக்கு நல்ல லாபம் ஆகும். உடனே சில பக்திலே மாதவ கோஸ்வாமி மகாராஜ் பெருசாக சிரிச்சுட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு, சேட்ஜி சேட் சொல்லுவாங்களா பணக்காரங்க, நான் வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி போட்டது, இந்த மடம், கௌடிய மடம், இந்த ஃபேக்ட்ரி, இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி தான். ஒரு பணக்காரங்க இளையர்கள் பண்ணுறதுக்கு, ஏழையாருக்கு பணக்காரர் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. சொன்னால் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இந்த லாபம் பண்ணணும், இந்த நோக்கம் இருக்கலாம், பௌத்திகம் லாபம் பண்ணணும், லாபம், அவங்களெல்லாம் பிச்சைக்காரன் ஆகிடும். மடம் சொன்னால் மடத்தில் உடம்பு பிச்சை எடுக்கணும், பகவான் நாமத்தில் லாபம் பண்ணுறதெல்லாம். ஒரு புக் விற்றா 40 ரூபா கிடச்சிது, ஒரு இது விற்றா, இது மடம் அல்ல, பிரசாதம் விற்கிறது இதல்ல. மடத்தில் உடனும் பிச்சை எடுக்கணும். அவன் எந்த நிலைமையிலே வந்திருந்தா சரி, இங்கே வந்த அப்புறம் பிச்சைக்காரன் தான். மட்டு வாசிச்சோன்னா பிச்சைக்காரன். அதுக்கு வேண்டி தான் போட்டுருக்கு, லாபம் பண்ணுறதுக்கு வேண்டியதான். அப்போது அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கில் நினச்சார், ஒரு உண்மையான சாது கூட இருக்காது. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குரு வர்க்கத்திலே
அவங்களுக்கு பாதம் என்ன எப்படி போயிருக்கிற அந்த பாதையில் போகணும். இல்லை நம்ம பௌத்திக ஆசைகள் போகாது. நம்ம நினைக்கணும் நம்ம எந்த குரு பரம்பரையில் வந்திருக்கோம். தவறு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, கெட்ட வேலை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் நம்ம யோசனை பண்ணணும். நான் எந்த குடும்பத்துக்கு சேர்ந்தோம், அந்த குடும்பத்துக்கு கெட்ட பேர் கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன், நான் கெட்டவன் தான். இப்போ நம்ம முடிஞ்ச அளவு அவங்களுக்கு காட்டின பாதையில் நடந்து நம்ம கூட திரும்பணும் வாழ்க்கை. கர்மகாண்ட இன்னைக்கு முடிச்சார். இனி ஞானகாண்ட பார்த்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, அது கஷ்டம். 4 குமார். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama
कर नेत्रला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की कृपान गुरु वर्गो की जय। भक्ति विघ्न विनाशन भक्त विघ्न विनाशन सर्व विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की रामाचार्य हरिदास ठाकुर की वन मंगल हरि नाम संकीर्तन की लिटिल वृंदा देवी की गौर